వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ PR అకాడమీ. గైస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది 11 o'clockకి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్ టెస్ట్లో మీరు పాల్గొంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ప్రతిరోజు కూడా 11 o'clockకి జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లోకి మీరందరూ కూడా పాల్గొనండి, ఓకేనా? సో ఇవి మీకు చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్వి డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఓకే? అండ్ విజయదశమి ఆఫర్స్. సో విజయదశమి సందర్భంగా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన PR అకాడమీ నుండి దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై కూడా అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 1 and 2 రెండు పేపర్లు కూడా ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి మనకి 1499. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఒక పేపర్ 2 సపరేట్గా 999కి ఇస్తున్నాం. అండ్ RRB ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, SSC ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ SC ఇంగ్లీష్ వచ్చి 750, అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 వచ్చేసి ఇంగ్లీషు 299 రూపీస్. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆఫర్ని అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని అయితే అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. So first question, in triangle ABC in angle A equal to 40 degrees and angle B equal to 70 degrees, find the measure of exterior angle A. So triangle ABC లో angle A equal to 40 degrees మరియు angle B equal to 70 degrees అయితే బాహ్య కోణం A యొక్క కొలతను కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ హేమచంద్ర, గుడ్ మార్నింగ్ అఖిల్. Very good guys, very good. So the correct answer is option C, 140 degrees is the right answer. Okay na? So there is a solution. చూడండి. So next, in the adjoining figure line, I is parallel to M. What is the value of 2x plus y? ప్రక్కనే ఉన్న ఫిగర్ లైన్లో నేను M కి సమాంతరంగా ఉన్నాను. 2x plus y విలువ ఎంత? సో త్వరగా చెప్పండి గైస్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ B, 270 degrees is the right answer. Okay. So there is the solution. Next, if two parallel lines are intersected by a transversal, then which of the options below is not necessarily correct? Option A pair of vertically opposite angles have the same measure
Option B, a pair of alternate interior angles have the same measure. Option C, a pair of corresponding angles have the same measure. And option D, a pair of interior angles on the same side of the transversal have same. Okay, so the correct answer is option D. A pair of interior angles on the same side of the transversal have the same. Okay, so there is a solution. ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. హేమచంద్ర, నేను చాలా 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 బాగున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్. నెక్స్ట్, if each interior angle of a regular polygon in 135 degrees, then the number of sides that polygon has is. సాధారణ బహుభుజి యొక్క ప్రతి అంతర్గత కోణం 135 డిగ్రీస్ అయితే బహుభుజి కలిగి ఉన్న భుజాల సంఖ్య ఎంత? Very good. So the correct answer is option C. 8 is the right answer. So there is the solution. Next, find the number of sides in a regular polygon if its interior angle is 160 degrees. దాని అంతర్గత కోణం 160 డిగ్రీస్ ఉంటే సాధారణ బహుభుజిలోని భుజాల సంఖ్యను కనుగొనండి. ఆప్షన్ ఏ 17, ఆప్షన్ బి 14, ఆప్షన్ సి 15 అండ్ ఆప్షన్ డి 18. Very good. So the correct answer is option D. 18 is the right answer. Okay, there is the solution. Next, in triangle ABC and triangle DEF, angle A equal to 40 degrees, angle B equal to 55 degrees, angle D equal to 55 degrees, angle E equal to 85 degrees, and AB underbar equal to FD underbar, then which of the following options below is correct? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. పూజిత, గుడ్ మార్నింగ్.
త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా. Very good. So the correct answer is option D. D is the right answer. There is a solution. If two angles of a triangle measure 60 degrees and 80 degrees respectively, then the measure of the third angle of this triangle is. Very good. So the correct answer is option A. 40 degrees is the right answer. There is a solution. In the given figure, line I is parallel to M and P is the transversal. Find the measure of the angle 1. Okay, so the correct answer is option A. A 150 is the right answer. There is the solution. Next, which of the following is not a property of similar triangles? Ratio of corresponding sides equal to ratio of corresponding altitudes. Option B, ratio of corresponding sides equal to ratio of corresponding perimeters. Option C, ratio of corresponding sides equal to ratio of corresponding medians. Option D, ratio of any two angles equal to ratio of any two medians. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys. Very good. So the correct answer is option D. D is the correct answer. Very good morning, Doraemon. So next, there is the solution. Next, the measure of each interior angle of a regular polygon is 120 degrees. How many sides does this polygons have? సాధారణ బహుభుజి యొక్క ప్రతి అంతర్గత కోణం యొక్క కొలత 120 డిగ్రీస్. ఈ బహుభుజికి ఎన్ని భుజాలు ఉన్నాయి?
Very good. So the correct answer is option B. 6 is the right answer. Okay, so there is the solution. నెక్స్ట్ సో విజయదశమి ఆఫర్స్ 50%తో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై కూడా అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 వచ్చేసి 1499 అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి మనకి 999 అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750 అండ్ ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 అండ్ 2 ఇంగ్లీష్ 299. సో ప్రతి ఒక్క కోర్సు ఇప్పుడు ఆఫర్లో ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ఆఫర్స్ని అయితే తీసుకోండి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద circumference of a circle is 88/7 cm, then find the perimeter in cm of the square of the length of the each of whose sides is equal to the radius of the given circle. Use 2 equal to 22/7. వృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత 88/7 సెంటీమీటర్లు అయితే స్క్వేర్ యొక్క చుట్టుకొలతను సెంటీమీటర్లలో కనుగొనండి. దాని ప్రతి భుజాల పొడవు ఇచ్చిన వృత్తం యొక్క వ్యాసార్థానికి సమానంగా ఉంటుంది. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. Hi, hi Anudipti. So the correct answer is option B. 8 is the right answer. Okay, there is the solution. Very good. So next, in the context of the following, select the correct option. Two triangles are similar if క్రింది సందర్భాల్లో సరైన ఎంపికను ఎంచుకోండి ఒకవేళ రెండు త్రిభుజాలు ఒకేలా ఉంటాయి. ఆప్షన్ ఏ, ఎనీ టూ ఆఫ్ దేర్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆప్షన్ బి, దేర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ప్రపోర్షనల్. సి, ఎనీ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అండ్ ఆప్షన్ డి, దేర్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. Okay, so the correct answer is option B. Both B and D is the right answer. Okay, so there is the solution. Next, find the number of sides of a regular polygon whose sum of all interior angles is 2700 degrees. అన్ని అంతర్గత కోణాలు మొత్తం 2700 డిగ్రీస్ ఉండే సాధారణ బహుభుజి వైపుల సంఖ్యను కనుగొనండి. Very good. So the correct answer is option A, 17 is the right answer. There is the solution.
Next, if in the quadrilateral ABCD the measures of the angles ABC and D are in the ratio 2:3:5:6, then the quadrilateral is a option A trapezium, option B square, option C kite, and option D parallelogram. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. So the correct answer is option A. Trapezium is the right answer. There is the solution. So next, if the given figure line I is parallel to M and T is the transversal, find the measure of angle x. ఇచ్చిన ఫిగర్ లైన్ 1M కి సమాంతరంగా ఉంటే మరియు T అనేది అడ్డంగా ఉంటుంది. కోణం x యొక్క కొలతను కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C. C is the right answer. There is the solution. Next, a parallelogram in which all sides are equal and diagonals are unequal is called. అన్ని వైపులా సమానంగా మరియు వికర్ణాలు అసమానంగా ఉండే సమాంతర చతుర్భుజాన్ని డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ కైట్, ఆప్షన్ బి రాంబస్, అండ్ ఆప్షన్ సి స్క్వేర్, అండ్ ఆప్షన్ డి రెక్టాంగిల్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option B. Rhombus is the right answer. There is the solution. So next, if triangle ABC is similar to triangle DFE such that 2AB equal to DE and BC equal to 8 cm, then what is EF equal to? So correct answer చేయండి. So the correct answer is option C. So there is a solution. Okay, next,
What is the measure of each exterior angle of a regular hexagon? సాధారణ షట్భుజి యొక్క ప్రతి బాహ్య కోణం యొక్క కొలత ఏంటి? Very good. So the correct answer is option C. 60 degrees is the right answer. There is the solution. Next, which of the following is not a quadrilateral? క్రింది వాటిలో ఏది చతుర్భుజం కాదు? ఆప్షన్ ఏ ట్రాపెజియం, ఆప్షన్ బి పారలలోగ్రామ్, అండ్ ఆప్షన్ సి సర్కిల్, అండ్ ఆప్షన్ డి రాంబస్. Very good. So the correct answer is option C. Circle is the right answer. So there is the solution. Next, if P, Q, R and S, the measures of the four angles of a quadrilateral, are in the ratio 3:5:4:6, then the value of 3P plus 2R is PKR. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys, do it fast. So correct answer is option B. 340 degrees is the right answer. So there is the solution. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్, సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా విజయదశమిలో 50% ఆఫర్స్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఉన్నాయి పిఆర్ అకాడమీలో. ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా ఆఫర్స్లో ఉంది. సో ప్రతి ఒక్క కోర్సుని కూడా చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్, ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఇన్ ఈజ్ ఇంటర్సెక్టెడ్ బై ఏ ట్రాన్స్వర్వల్ సచ్ దట్ యాంగిల్ 1 and angle 2 from a pair of interior angles on the same side of the transversal. If m angle 1 equal to 35 degrees, what is the measure of triangular 2?
ఒక జత సమాంతర రేఖలు అడ్డంగా ఖండింపబడతాయి. అంటే యాంగిలర్ 1 మరియు యాంగిలర్ 2 విలోమానికి ఒకే వైపున ఒక జత అంతర్గత కోణాలను ఏర్పరుస్తాయి. m లెస్ దెన్ 1 ఈక్వల్ టు 35 డిగ్రీస్ అయితే లెస్ దెన్ 2 యొక్క కొలత ఏంటి? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, 145 degrees is the right answer. There is a solution. Okay, next. The angles of a quadrilateral are in the ratio 2:5:7:10. Find the difference between the greatest and the smallest angle of the quadrilateral. చతుర్భుజం యొక్క కోణాలు 2:5:7:10 నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. చతుర్భుజం యొక్క గొప్ప మరియు చిన్న కోణాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనండి. Very good. So the correct answer is option A. 120 degrees is the right answer. There is the solution. Next. In triangle ABC, AB equal to 3m, BC equal to 4m and AC equal to 5m. In triangle PQR, PR equal to 4m, PQ equal to 5m and RQ equal to 3m. Which of the following is the correct order of congruency? So ABC త్రిభుజంలో AB equal to 3m, BC equal to 4m and AC equal to 5m. త్రిభుజం PQR లో PR equal to 4m, PQ equal to 5m మరియు PRQ equal to 3m. అయితే సరైన సారూప్యత క్రమం ఏంటి? Okay, so the correct answer is option D. D is the right answer. There is the solution. Good morning, Sultan ma'am. So next, in triangle PQR, angular PQR equal to 90 degrees, M overline PQ equal to 3 cm and M overline PR equal to 6 cm. What is the measure of angular PRQ? Very good, very good. ఇంకా అప్డేట్ తెలియదు మేడం, తెలిస్తే ఖచ్చితంగా మేము వీడియో చేసి పెడతాను. Okay, so the correct answer is option D. 30 degrees is the right answer. Okay, there is a solution. Next, angular ABC is similar to angle FED and AB equal to x cm, BC equal to x plus 2 cm, EF equal to 12 cm and ED equal to 18 cm. The value of x is dash. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి guys.
Very good. So the correct answer is option A. Next, there is the solution. In triangles ABC and PQR, AB equal to AC, angle C equal to angle P and angle B equal to angle Q. So both are the triangles. Very good. So the correct answer is option A. సమద్విబాహువులు కానీ సారూప్యమైనవి కావు. There is the solution. Next, find the measure of each exterior angle of a regular octagon. సాధారణ అష్టభుజి యొక్క ప్రతి బాహ్య కోణం యొక్క కొలతను కనుగొనండి. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option A. A is the right answer. There is the solution. Next, which of the following is true? క్రింది వాటిలో ఏది నిజం? Every trapezium is a parallelogram. Option B, every parallelogram is a square. Option C, every rectangle is a square. And option D, every square is a rhombus. Very good. So the correct answer is option B. B is the right answer. There is the solution. Next, the internal bisectors of angle B and angle C and of triangle ABC meet at D. If angle A equal to 75 degrees, the angle BDC is dash. So త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option C. C is the right answer. There is the solution. Next,
విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్? చతురస్రానికి సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరైనది? ఆప్షన్ ఏ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్, ఆప్షన్ బి ఆల్ సైడ్స్ ప్యారలల్, ఆప్షన్ సి డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్, ఆప్షన్ డి ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Very good. So the correct answer is option B. A, C, D is the right answer. There is a solution. సో విజయదశమి ఆఫర్స్, మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై అందిస్తున్న ఆఫర్స్ 50%. సో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1500కి, అండ్ ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా 50% ఆఫర్లో ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్సుని ఖచ్చితంగా చూడండి. Next, if the opposite angles of a cyclic quadrilateral are in the ratio 3:7, then the measure of the bigger angle among the two is. చక్రీయ చతుర్భుజం యొక్క వ్యతిరేక కోణాలు 3:7 నిష్పత్తిలో ఉంటే అప్పుడు రెండింటిలో పెద్ద కోణం యొక్క కొలత ఏంటి? So the correct answer is option B, 120 degrees. C is the right answer. There is the solution. Next, find the circumference of a circle that circumscribes a square of side 7 cm. So the correct answer is option D. D is the right answer. There is a solution. Next, if a regular polygon has 65 diagonals, then the sum of its interior angles is. ఒక సాధారణ బహుభుజి 65 వికర్ణాలను కలిగి ఉంటే దాని అంతర్గత కోణాల మొత్తం ఎంత? ఆప్షన్ ఏ 1800, ఆప్షన్ బి 1620, ఆప్షన్ సి 1980 అండ్ ఆప్షన్ డి 1440. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. So very good. So the correct answer is option C. C is the right answer. There is the solution. So next, if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is.
ఒక త్రిభుజం యొక్క ఒక కోణం ఇతర రెండు కోణాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటే అప్పుడు త్రిభుజం. ఆప్షన్ ఏ an obtuse angle triangle, option B an equilateral triangle, option C as isosceles triangle, option D a right angle triangle. So the correct answer is option D. D is the right answer. So there is a solution. So next, the point of intersection of the medians of a triangle is called. త్రిభుజం మధ్యస్థాల ఖండన బిందువును డాష్ అంటారు. ఆప్షన్ ఏ సర్క్యూమ్ సెంటర్, ఆప్షన్ బి ఆర్థో సెంటర్, ఆప్షన్ సి ఇన్ సెంటర్ అండ్ ఆప్షన్ డి సెంట్రాయిడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. D is the right answer. There is the solution. So next, a pair of parallel lines is intersected by a transversal such that angle 1 and angle 2 form a pair of alternate interior angles. If an angle 1 equal to 35 degrees, what is the measure of angle 2? ఒక జత సమాంతర రేఖలు యాంగులర్ 1 మరియు యాంగులర్ 2 ఒక జత ప్రత్యామ్నాయ అంతర్గత కోణాలను ఏర్పరుస్తాయి. యాంగిల్ 1 ఈక్వల్ టు 35 డిగ్రీస్ అయితే యాంగిల్ 2 యొక్క కొలత ఏంటి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గైస్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. 35 degrees is the right answer. There is the solution. Next, if the ratio of two interior angles on the same side of a transversal line intersecting the two parallel lines is 3:7, then what is the positive difference between the measures of these two interior angles? రెండు సమాంతర రేఖలను కలుస్తున్న ఒక విలోమ రేఖకు ఒకే వైపున ఉన్న రెండు అంతర్గత కోణాల నిష్పత్తి 3:7 అయితే ఈ రెండు అంతర్గత కోణాల కొలతల మధ్య సానుకూల వ్యత్యాసం ఏంటి? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. 72 degrees is the right answer. So there is the solution. Next, in a parallelogram PQRS, the bisectors of consecutive angles of P and Q intersect T. What is the measure of angle PTQ? ఒక సమాంతర చతుర్భుజం PQRS లో P మరియు Q యొక్క వరుస కోణాల ద్విభాగాలు T వద్ద కలుస్తాయి. సో యాంగిల్ PTQ యొక్క కొలత ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ 80 degrees, ఆప్షన్ బి 90 degrees, ఆప్షన్ సి 70 degrees అండ్ ఆప్షన్ డి 50 degrees. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. 90 degrees is the right answer. There is the solution. Next, in triangle ABC, if the angle are in the ratio 4:3:5, find the angles. ABC త్రిభుజంలో కోణాలు 4:3:5 నిష్పత్తిలో ఉంటే కోణాలను కనుగొనండి. A 20 degrees, 15 degrees, 25 degrees, B 40 degrees, 30 degrees, 50 degrees, option C 20, 50, 70 degrees and D 60 degrees, 45 degrees, 75 degrees. So correct answer చెప్పండి guys. Very good. So the correct answer is option D. D is the right answer. There is a solution. If an exterior angle of a regular polygon is 40 degrees, then the number of sides in the regular polygon is. సాధారణ బహుభుజి యొక్క బాహ్య కోణం 40 degrees అయితే సాధారణ బహుభుజిలోని భుజాల సంఖ్య. So the correct answer is option C. 9 is the right answer. There is the solution. So మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దసరా సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై కూడా
50% ఆఫర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి కేవలం 1500. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క పేపర్ 2 సపరేట్గా 999కి పెట్టాం. అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ 750, అండ్ ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని అయితే వినియోగించుకోండి. ఇది కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటాయి. సో మళ్ళీ తర్వాత ఒరిజినల్ ప్రైసెస్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని అయితే వినియోగించుకోండి. నెక్స్ట్, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిబిడి AC at D and angle DBC equal to 44 degrees. E is a point on BC such that angle CAE equal to 34 degrees. What is the measure of angle AEB? లేదండి, 50 క్వశ్చన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే చాలా టైం అయిపోతుంది. Okay, so the correct answer is option B, 80 degrees is the right answer. There is the explanation. Next, ABCD is a quadrilateral in which AB, DC and E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively. If AB equal to 28 cm, BC equal to 15 cm, DC equal to 40 cm and AD equal to 9 cm, then what is the length of AF? So the correct answer is option D is the right answer. There is a solution. Next, in a quadrilateral ABCD, angle A equal to 86 and angle B equal to 72 degrees C. The bisectors of angle C and D meet at 0. What is the measure of angular DOC? చతుర్భుజ ఏబిసిడిలో యాంగులర్ ఏ ఈక్వల్ టు 86 మరియు యాంగులర్ బి ఈక్వల్ టు 72 డిగ్రీస్. యాంగులర్ ఈ మరియు డి యొక్క ద్విభాగాలు 0 వద్ద కలుస్తాయి. సో ఓ వద్ద కలుస్తాయి. యాంగులర్ డిఓసి యొక్క కొలత ఏంటి? There is the correct answer is option B. 79 degrees is the right answer. There is the solution. AB is parallel to CD, a transversal PQ intersects AB and CD at E and F respectively, and angular PB equal to 78 degrees. G is a point between AB and CD such that angular BZ equal to 18 degrees.
Okay, so the correct answer is option C. 66 degrees is the right answer. There is the solution. Next, if the angles 3x minus 5 and 80 degrees form a pair of supplementary angles, then the value of x is. కోణాలు మరియు 80 degrees అనుబంధ కోణాల జతని ఏర్పరచుకుంటే x విలువ ఎంత? A 35, B 45 degrees, C 50 degrees and option D 90 degrees. So correct answer change guys. Very good. So the correct answer is option A. 35 is the right answer. There is the solution. If ABCD is a rhombus such that angle ACB equal to 40 degrees, then angle ADB is. ABCD అనేది rhombus అంటే angle ACB equal to 40 degrees అప్పుడు angle ADB అనేది dash. So the correct answer is option B 50 degrees is the right answer. There is the solution. Next, the corresponding sides of two similar triangles are in the ratio of 2:3 if the area of the smaller triangle is 48 cm square, then the area of the bigger triangle is. రెండు సారూప్య త్రిభుజాల సంబంధిత భుజాలు 2:3 నిష్పత్తిలో ఉంటాయి. చిన్న త్రిభుజం వైశాల్యం 48 cm square అయితే పెద్ద త్రిభుజం వైశాల్యం ఎంత? So the correct answer is option D. D is the right answer. There is the solution. Next, the lengths of the diagonals of a rhombus are 16 cm and 12 cm. The length of the side rhombus is. rhombus యొక్క వికర్ణాల పొడవు 16 cm మరియు 12 cm. rhombus వైపు పొడవు ఎంత? So the correct answer is option B. 10 cm is the right answer. There is the solution. Next, in a triangle ABC, if angle ABC equal to 90 degrees and BA equal to BC, then the angles of A and C respectively are. ABC త్రిభుజంలో angle ABC equal to 90 degrees మరియు BA equal to BC అయితే A మరియు C యొక్క కోణాలు వరుసగా. So the correct answer is option B. B is the right answer. There is the solution. Last question. So రెండు పరిపూరకమైన కోణాల కొలతల్లో వ్యత్యాసం 24 degrees ఎక్కువ కోణం యొక్క కొలతను కనుగొనండి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. 57 degrees is the right answer. So there is the solution. So thank you guys. మన దగ్గర విజయదశమి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్తో అన్ని కోర్సెస్ కూడా పెట్టడం జరిగింది పిఆర్ అకాడమీలో. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్తో ఉన్న కోర్స్ని అయితే చూడండి. ఏపీ ఎండోమెంట్ ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1499, ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, ఆర్ఆర్బీ ఎనీ కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఆర్ఎస్ఎస్ఏ ఎనీ కోర్స్ వచ్చి 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఆఫర్స్ని అయితే సద్వినియోగం చేసుకోండి. అండ్ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సో ప్రతిరోజు జరిగే ఈ 11 o'clock లైవ్కి ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గాయస్.